Na tuseme katika baada ya karibu katika kipindi hiki cha Jarida ambapo unafahamu tunaangazia masuala mbalimbali na kuweza kuyachanganua, kuyadadavua na kuweza kupata ufahamu wake wa kina. Baadaye pia tutaelekea katika ikulu ya Nairobi ambapo Rais Joko Widodo wa Indonesia ni mgeni wake Rais William Ruto pale katika ikulu, ambapo wamekuwa wakizungumza katika faragha masuala mbalimbali. Watakuja kutueleza ni masuala gani hayo ambayo wameafikiana, na vile vile baadaye wataelekea katika eneo la Dagoretti. Karibu sana. Jina langu ni Suleiman Yeri, na sasa hivi nataka tuzamie masuala ya siasa, ambapo ninao weledi wa masuala ya siasa. Nitakuwa nikizungumza naye wakili Charles Omanga ambaye atakuwa hapa studioni, na vile vile tunaye studioni tayari wakili Dennis Anyoka ambaye hahitaji utambulisho mkubwa manake wengi wanamfahamu. Karibu sana studioni. Asante kaka. Habari za masiku lakini? Mimi mzima nashukuru. Baada ya siasa, baada ya mambo mengi, sasa tumetulia, tunaendelea sasa. Kumetulia kweli, lakini siasa zinaonekana nchini Kenya bado ziko sasa, katika wimbi lile lile, halijatulia. Sasa wale wa viongozi wa wanasiasa kwa uongozi ndio bado wanaendelea kupiga siasa. Lakini wale walitafuta viti kama mimi, tumetulia, tumekubali matokeo na tukaendelea na maisha. Sasa tumetulia, lakini siasa yenyewe, unajua Kenya tunapenda siasa sana. Na hamna jambo lolote ambalo linaweza fanyika bila kuweka siasa kidogo. Mara nyingi unapata kuna kila kitu kina mtazamo wako wa kisiasa. Kwa hivyo hata serikali ikipangwa kuna siasa iko ndani. Watu wakiajiriwa kazi tunaangalia siasa ipi ambayo makabila gani yamechaguliwa wengi, wachache. Hiyo lazima tuangalie. Kwa sababu na si kwamba kuangalia hayo kwa huo mtazamo ni makosa. Kwa sababu unapata kwamba wale wamechaguliwa kama viongozi mara nyingi hawaachi siasa. Hawao viongozi wa wana Kenya wote. Mara nyingi wana kazi yao, maongezi yao, shughuli zao zote ni kama wanatafuta bado kiti cha wakati ujao. Kwa hivyo ni vigumu sana kuacha siasa kando wakati unafanya kazi yako kama kiongozi ukiwa umechaguliwa. Umezungumzia uchaguzi ambapo ndio ningependa kupazungumzia zaidi. Kwa kauli yako wewe mwenyewe tu. Uchaguzi wa mwaka 2022 ulikuwa huru na haki? Kulikuwa na shida. Na shida nyingi. Lakini hizi shida ni shida ambazo kisheria ungeweza kuleta ile ushahidi kwa sababu ilikuwa ni njia elektroniki. Na wale wanasiasa walikuwa wanafanya mambo ya siasa wakati kwa mrengo wa Azimio hawakuwa wamejipanga vizuri. Kwa hivyo ikakuwa ni vigumu hata wenyewe kupata huu ushahidi wa kuleta na kuonyesha kwamba kweli kuna shida. Lakini mimi nilikuwa pale. Kura zilipigwa, lakini kulikuwa na pesa nyingi zilikuwa zimetumika kuhakikisha kwamba watu wanapiga kura. Mara ya kwanza ulikuwa unapata watu kama constituency yangu na bunge la kwangu mahali nilikuwa, watu walikuwa wanalipwa kabisa, yani mtu anapewa 1000 ndiye apige kura. Kwa hivyo unapata wale walikuwa na pesa nyingi walikuwa wameenda kupiga pale na wakanunua kura zao. Yule alipata kura nyingi zaidi kwa kununua kura nyingi ndiye alipata kiti. Kwa hivyo ni shida tu. Asante sana. Hiyo ni kauli yake Dennis Anyoka. Hiyo ni maoni yake, maana yake nimemuuliza maoni yake. Lakini nataka tuelekee katika ikulu ya Nairobi ambapo Rais William Ruto yuko tayari kuhutubia wananchi akiwa na mgeni wake Rais wa Indonesia Joko Widodo, ambao wanataka kuzungumzia masuala mbalimbali ambao wameafikiana katika mkutano wa faragha ambao umedumu kwa takriban saa moja hivi na dakika kadhaa. Hebu tusikilize. Including geothermal technology advancement, rural electrification, renewable energy, power transmission and distribution, and petroleum exploration and production. That MOU will now be signed by the Cabinet Secretary, Minister of Energy and Petroleum of Kenya, and the Minister of Energy and Mineral Resources of the Republic of Indonesia.
Thank you very much. The next MOU will be between the Ministry of Mining, Blue Economy and Maritime Affairs of the Republic of Kenya and the Ministry of Energy and Mineral Resources of the Republic of Indonesia on cooperation in the mining sector. The MOU aims to boost cooperation in mining and geology through joint studies, knowledge sharing and capacity building. It includes mining aspects like lab services, exploration in valid concessions, knowledge sharing on testing, quality, standards, marketing, and capacity building. For geology, joint studies encompass geoscientific research, mineral evaluation, environmental assessments, and geochronological research aligning with shared goals, of course, between the two countries. It will now be signed, that MOU, by the Cabinet Secretary of Mining, Blue Economy and Maritime Affairs of Kenya, and the Minister of Energy and Mineral Resources of the Republic of Indonesia. Thank you very much. The third MOU is between the Pharmacy and Poisons Board of the Republic of Kenya and the Indonesian Food and Drug Authority of the Republic of Indonesia on regulatory cooperation in the field of pharmaceutical products. The objective of this MOU is to strengthen, promote, develop and implement regulatory cooperation in the field of pharmaceutical products, including medicinal products, biological products, active pharmaceutical ingredients, traditional medicines, health supplements, and quasi-drugs. And of course, again, it's based on principles of equality and mutual benefit. That MOU will be signed by the Chief Executive Officer of the Pharmacy and Poisons Board of the Republic of Kenya and Minister of Foreign Affairs of the Republic of Indonesia. The fourth MOU is between Kenya Biovax and Biopharma of Indonesia. The MOU establishes a framework for cooperation between the countries in technology transfer, contract manufacturing, registration, supply, and marketing of vaccines portfolio manufactured by Biopharma in the Republic of Kenya. That MOU will be signed by the CEOs of the respective institutions. Na bila shaka tutarudi pale Ikulu kuweza kusikia ni kipi ambacho kitakuwa kinajadiliwa pale na ni mikataba ipi ambayo inatiwa sahihi, kwa sababu sahihi hizi ni shughuli tu ya kutia sahihi mikataba ile mbalimbali, ambapo wamefika mkataba wa 4 ambao wameafikiana kati ya mataifa ya Indonesia na Kenya. Nataka turudi hapo studioni ambapo tayari ninao mawakili Charles Omanga na Dennis Anyoka kuzungumzia masuala yanayofungamana na siasa za taifa, mirindimo ya kisiasa ambayo imekuwa ikirindimwa weekendi nzima. Lakini kuu limekuwa la balozi wa Marekani Whitman, ambaye alisema kwamba uchaguzi uliopita ulikuwa huru na haki, akisema kwamba
watu wakubali matokeo na tusonge mbele. Kwako Charles Omanga, unasemaje kuhusiana na kauli hizo za balozi wa Marekani, kabla nirudi kwake Dennis Anyoka? Asante sana Suleiman. Kwanza kabisa jambo ambalo ningependa kusisitiza ni balozi wa Marekani kama kiongozi yeyote ile ako na haki ya kutoa maoni, kwa sababu maoni yale inalingana na ile jinsi ambavyo yeye anaelewa jinsi uchaguzi iliyoendeshwa. Na jambo la muhimu ni kuwa wale watu ambao wako na maoni kinzani, kwa sababu swala hili limeibua hisia mseto na jamii na taifa nzima imejaribu kuangazia matamshi yale. Sasa kile ambacho ingekuwa ni jambo ambalo ingekuwa ni ya maana na wananchi na viongozi wote, haijalishi uko katika mrengo gani, ni kana kwamba haya matamshi msingi yake ni ipi, ili wakati ambao viongozi wanajaribu kukosoa ama kutoa maoni yao ama kujaribu kujibu yale matamshi, wale watu ambao wako na maoni tofauti yafaa waseme ya kwamba kuna mahali hapa ambayo pengine wewe hujakielewa. Kwa sababu Whitman sio mwajiriwa wa IEBC, tume ya uchaguzi. Sasa swala hilo ni jambo nitarudi kusikia kauli yako. Acha tumsikize Rais William Ruto ambaye sasa hivi anahutubu. As I explained to you, Your Excellency, is the cradle of mankind. We are very happy, therefore, to welcome you home. This is where humanity began. And the next time you come, Your Excellency, when you have a bit of time, we will take you to pay a visit to where your ancestors came from. This visit, Your Excellency, is also a sign of goodwill and commitment to advance and cement the close historical ties enjoyed by our two countries. President Widodo and I have had fruitful bilateral engagement during which we discussed various issues, set out priority areas of cooperation, and witnessed the signing of the memoranda that you have seen here and a letter of intent to strengthen commercial collaboration and the promotion of investment between our two countries. This visit by Your Excellency reaffirms the strong bonds of friendship between our nations and show our interest in deepening and strengthening our partnership to enable us thrive now and into the future. During our discussions, President Widodo and I seized the opportunity to share ideas about scaling up on collaboration to seize an emerging opportunity towards improving the balance of trade between our two countries. The position at the moment is that we are importing close to $500 million of products of different categories from Indonesia, and we export just under $100 million of product. That speaks two things. Number one, that we have an uneven trade imbalance, and also that the scope is not what we would expect. Both those give us the two opportunities to balance our trade, but to also scale up our trade between our two countries. The instruments that have been signed here will go a long way in providing the necessary environment for us to scale up that trade. I have also agreed with my good brother, President Widodo, and our delegations that we will be working on a preferential trade agreement between our two countries that will be concluded, as has been instructed by the President and I, in the next 90 days.
so that we can provide an even clearer platform and an opportunity for private sector, public sector, and partnerships in different configurations to enhance trade between our two countries. We've also discussed trade and investment as well as collaboration in education and vaccine development. I'm happy to inform you that His Excellency President Widodo and I have witnessed this signing of memorandum here in cooperation in different areas, in energy, which will facilitate investment in energy, geothermal to be specific, transmission and distribution of the power that will be generated. There has been extensive engagements with the private sector on this subject, and it is my belief that this will yield results very shortly. We have also witnessed the signing of cooperation agreement in mining and geology, which will involve joint studies, knowledge sharing, and capacity building between our two countries. I did send already officials from our Ministry of Mining earlier last month, led by the permanent secretary from that ministry, to go and work with their Indonesian counterparts, especially on building our capacity around our geology labs and facilities and knowledge. And I am very happy that today we have finally signed the agreement, the MOU, that will make this a possibility. And I have requested His Excellency the President for the very well-developed mining industry in Indonesia to work with us to unlock our own huge potential in the mining space. Our two nations have also concluded an MOU between the Kenya Pharmacy and Poisons Board and the Indonesia Food and Drug Authority, which will facilitate the strengthening, promotion, development, and implementation of regulatory cooperation in pharmaceutical products. Specifically, we have agreed with His Excellency the President that we should never find ourselves in the place where we did when the COVID pandemic hit, where we didn't have facilities to produce our own vaccines or pharmaceutical products, and that it's time for us to work collaboratively and bring on board the private sector to ensure that we develop capacity and we ensure that we can produce vaccines and other products, pharmaceutical products, for our countries, especially in the global south. And I am very excited that there is opportunity for both Kenyan and Indonesian companies to collaborate and our two countries to benefit from the easy access of pharmaceutical products. An MOU that establishes a framework that was signed by Biofax and Indonesia Biopharma for cooperation also in the space of technology transfer, contract manufacturing, registration, supply, and marketing of vaccines portfolio that will be manufactured by Biopharma, an Indonesian company in the Republic of Kenya. Again, a welcome development for investments from our sister country of Indonesia in Kenya. Additionally, our two countries have also signed a letter of intent to strengthen collaboration on the promotion of investment flows between Kenya and Indonesia. Again, His Excellency the President has been gracious to also provide leadership so that we can conclude a bilateral investment treaty within the next 3 months, also to make sure that we do not miss the opportunities that come as a result of the visit of my brother, President Widodo.
Our respective ministers will continue to engage in bilateral discussions to conclude additional frameworks of cooperation in agriculture, education, and other areas of mutual interest to anchor business-to-business relations, which is the lifeblood of our thriving interstate cooperation. 6 additional MOUs have been signed between our trade facilitation institutions during this visit in the following sectors: oil and gas, pharmaceuticals, edible oils, agriculture, including livestock, exports, and apparel production. And let me say here specifically that the great country of Indonesia expects our Kenyan livestock sector to export at least 100,000 livestock to Indonesia every year. There is opportunity for the private sector to facilitate that. And there is also opportunity for Indonesia to set up a crude refinery, a crude palm oil refinery in Kenya, again, to make sure that we not only facilitate palm oil from Indonesia to Kenya, but also to our region. So there are real possibilities of investments in that space, and that is why the bilateral investment treaty will be necessary to ensure that the investments both ways are protected. These value addition ventures will catapult the value of our trade relations and leverage on the comparative advantage of Kenya to access the East African and the African market, and for Indonesia, for us to also access the ASEAN market in that region. We have additionally discussed the importance of entering into a bilateral investment treaty, as I have said, that will provide a stable and predictable investment environment, which is a precondition for accelerated private sector investment. We have tasked our 2 joint teams to finalize these pieces of agreements. We have also, I have informed His Excellency the President that Kenya is open for business. A significant step in this direction must remain the relaxation of and progressive abolition of visa restrictions to enter or to entry between our 2 nations. On our part as Kenya, we have taken the decision to extend the visa-free entry not only to holders of diplomatic and service passports, but to all holders of Indonesian passports. So our friends from Indonesia can now come to Kenya visa-free. I also had the pleasure to brief His Excellency the President on the upcoming Africa Climate Summit to be held in Nairobi from the 4th to the 6th of September this year, underscoring the primacy of cooperative approaches in the search for solutions to the most pressing global challenges of our time. And I appreciate Mr. President has informed me that they will be holding almost a similar feat in Indonesia between the 5th and the 7th, but he has graciously agreed to send a delegation at the ministerial level to represent Indonesia in our Africa Climate Summit. Additionally, I expressed Kenya's position on the imperative to democratize global governance and financial institutions, including the United Nations Security Council, and make it much more inclusive and reflective of the current geopolitical context and dynamics. I also briefed my brother, President Widodo, on the expansion and renovation of the United Nations office in Nairobi to match facilities elsewhere in UN offices globally.
President Widodo has assured me of Indonesia's support for this expansion. And Mr. President, I want to give you our appreciation as a government and as a people. In conclusion, President Widodo and I reiterated our shared commitment to the development of Kenya-Indonesia relations and the full pursuit of all partnership opportunities available to us in the various priority areas we have identified. And I have asked my good brother to consider another visit to Kenya. And I have also told him that at an opportune moment, I will take a visit to Indonesia to scale up what we have agreed in Nairobi in his visit. Thank you very much. Welcome, Mr. President. Yang Mulia Presiden William Ruto, suatu kehormatan bagi saya berkunjung ke Kenya. Indonesia dan Kenya memiliki kedekatan historis sejak konferensi Asia Afrika tahun 1955 dan gerakan non-blok tahun 1961. Kenya adalah sahabat penting Indonesia dan Indonesia juga terus berkomitmen untuk memperkuat kerjasama dengan Kenya. Dalam pertemuan tadi kami telah membahas beberapa hal. Yang pertama, peningkatan perdagangan yang mencapai 507 juta US dollar di tahun 2022 dan perlu diperluas dengan penjajakan berbagai peluang-peluang lainnya. Indonesia dapat menjadi pintu masuk ke Kenya, ke ASEAN, dan Kenya dapat menjadi pintu masuk Indonesia ke sub-Sahara Afrika. Untuk itu saya mendorong pembentukan Preferential Trade Agreement segera mungkin. Yang kedua, Indonesia ingin meningkatkan investasi di Kenya, terutama di sektor energi. Untuk itu, saya minta dukungan. Na bila shaka huyo ni Joko Widodo ambaye anaendelea kutoa hotuba yake baada ya Rais William Ruto kuweza kueleza yale maafikiano ambao wameweza kuafikiana na taifa hilo la Indonesia, ikiwemo masuala ya mafuta ya nazi, yale ya kula na vile vile ya kupikia, ya kujipaka, na vile vile viwanda ambavyo vitakuwa vinaletwa humu nchini, na miongoni mwa masuala mengineo mengi ikiwemo masuala ya umeme, vile vile masuala ya kawi safi. Ni miongoni mwa mambo ambayo ni sekta ambazo mataifa haya mawili yatakuwa yanalenga kuafikiana zaidi. Lakini kubwa ambalo hawa wageni wangu wameliondoa ama wamelichukua kutoka kwenye mkutano huu ni kuondolewa kwa visa kutoka kwa wananchi wa Indonesia wanaokuja humu nchini. Hatua hii inamaanisha nini? Na ni kauli ambayo tumekuwa tukimsikia Rais William Ruto akiisema mara kwa mara kwa wageni ambao wanakuja humu nchini. Anyoka. Unajua kama rais, jukumu lako kuu ni kujali wananchi wako na nchi yako na kuhakikisha kwamba matakwa yao hayakui kwamba yamevutiliwa mbali. Rais kuondoa visa kwa wananchi wa Indonesia ni kwamba wako huru hivi sasa kuja kufanya kazi na kuingia wakati wowote hapa nchini Kenya. Shida ni kwamba Indonesia haijafanya hilo jambo pia. Sisi bado hatujapewa uhuru kwamba Mkenya yote anaweza ondoka hapa Kenya aende Indonesia visa free, aingie pale na akafanya kazi. Hiyo option haijapeanwa. Angalau sijasikia wakisema kwamba wamekubali. Kwa sasa hizi hatujasikia. Maana anazungumza Kiindonesia. Lakini rais hakusema kwamba hii jukumu la kuondoa visa nchini Kenya pia Indonesia tumekubaliana kuondoa. Kwa hivyo ni Kenya tu wameondoa. Kiuchumi itaumiza wa Kenya. Hizo ndizo shida tuko nazo na wa China. Kwamba wakuruhusiwa kufanya biashara tu, wanaenda kule wanaleta mali yao yakiwa bei ya chini zaidi. Wakija pale biashara za Kenya haziwezi kufanya vyema kwa sababu the market haiko sawa. Hakuna usawa kati ya hizi nchi mbili. Indonesia uchumi wao kwa juu kuliko Kenya. Na hivyo kuna vitu wanaweza fanya. Kampuni zao wanaweza kuja wafanya, wako na pesa ya biashara. Serikali yao imejipanga kivingine tofauti.
kando na vile Kenya sisi tumepanga. Wewe ukiwa mwana biashara, serikali haitakupa mali kuambia sasa nenda Indonesia ukaenda ukafanya kazi pale. Haiwezekani. Kama wa China mara nyingi unapata hizi kampuni, unaona serikali imeweka mkono wake pale, kwamba si mtu tu, ni kwamba serikali iko nyuma ya hao wananchi. Hatujui Indonesia vile wajipanga. Vile wametolewa visa, hivi wanaweza amua tu kampuni za Indonesia zikuja hapa na wafanye kazi tu. Na wafanye kazi zozote, hata nyimwa kazi, kwa sababu serikali imeondoa visa restriction, kwamba yote angetaka kuingia Kenya kutoka Indonesia ataingia tu na hataruhusiwa kufanya kazi yake hapa. Lakini tunatafuta ushuru, Omanga. Kwa hivyo si tukiondoa si tutapata ushuru? Maana wageni wanakuja na wanafungua kampuni, Wakenya wataajiriwa. La hasa. Kwa sababu kama wale ambao wanaruhusiwa kuja hapa ni wale wataalamu ambao itawezesha wananchi wa taifa letu tukufu kunufaika na ile ujuzi na utaalamu kulingana na ile sekta ambayo au wataalamu wanatokea. Lakini sasa kama utatoa ile kizingiti ya hizi mambo ya na masuala ya vyeti vya usafiri, unasema ya kwamba raia yoyote wa nchi la Indonesia akuhuru kuja hapa. Hiyo ndio jambo ambalo sasa itaharibu uchumi, kwa sababu kuna wale ambao watakuja hawana tajriba lolote, hawana ujuzi wowote, ambao wataalamu wetu wanaweza nufaika kutokana na hiyo utangamano. Utapata mtu atakuja afungue kioski, aanze kuuza mayai hapa. Sasa kwa sababu ameruhusiwa wako huru. Kwa sababu unajua masuala kama haya, kuna sababu ambalo lilifanya nchi tofauti kuweka hizi vikwazo na wale ambao wanaruhusiwa kuja katika taifa fulani. Sasa kama tungeambiwa kwa uhakika, kwa sababu wameongea mambo ya sekta ya kawi, sekta ya mvuke, mambo kama hayo. Lakini sasa kama wale ambao wanakuja wangesema wataalamu ama wale ambao wako na ujuzi ya miaka mingi katika sekta hii ni watu ambao hawahitaji kutafuta visa. Lakini ukisema sasa sisi tumeondoa, na tumeona mara nyingi katika hizi siku zilizopita ya kwamba kuna nchi nyingi ambao tumejaribu kuondoa hizi vikwazo ya vyeti vya usafiri na mambo kama hayo. Ingekuwa bora zaidi kama serikali letu inahakikisha ya kwamba hii uhusiano na kutoa na kuruhusu raia wa nchi zingine ni raia wa kiwango kipi, ili kuhakikisha ya kwamba kuna kitu ambayo tunajaribu kusoma kutoka kwao ambayo itatunufaisha. Na sio masuala ya ushuru. Kwa sababu sisi wenyewe tunalipa ushuru. Na sasa kama tunaondoa vikwazo, sisi wenyewe kama wananchi ya taifa letu, vikwazo hivi tumeondolewa. Na sasa ni ile somo ipi ambayo tunaweza enda kujifunza kule? Tunajua katika dunia nzima Indonesia ni nchi ambayo iko na utaalamu na kuenea na kupanua ile sekta ya mafuta ya kupika, ya kujipaka na mambo kama hayo. Na sisi kama taifa hatujaanza hata ile kupanda na kukuza hii mambo ya palm oil katika lugha ya Kimombo. Sasa angesema ya kwamba wale ambao wameondolewa vikwazo vya usafiri ni wale ambao tumeanza kwa sababu juzi niliona gavana wa county ya Homa Bay, Bi Gladys Wanga, akisema ya kwamba kuna uwezekano na kuna ile masuala ambayo wananchi wa county hiyo na taifa nzima na maeneo yote ya maziwa makuu wanaweza kunufaika kutokana na ile upanzi wa palm tree. Sasa kama kungekuwa na yale mambo ya moja kwa moja ambao tunaambiwa ya kwamba katika hii maktaba ambao tumetia sahihi, haya ndio yale masuala ambayo tunajaribu taifa hizi mbili ziweze kushauriana na kubadilishana mawazo kwa kiutaalamu.
Sijui unapangaliaje hapo. Kauli za Omanga ni kwamba yeye anahisi wataalam peke yake tungewaruhusu wafanye hivi. Lakini si kwa Indonesia peke yake. Hata humu barani Afrika tumeziona hizi kauli, sera ambazo amekuwa akizisukuma Rais William Ruto. Hata kwa mataifa ya Afrika tuliona rais wa Eritrea alipokuja pia aliwaondolea, akawapa paka nafasi za wanafunzi wa Eritrea kuja kusoma humu nchini. Lengo lake kuu ni lipi? Anajaribu kuwafikia nini? Nadhani rais, ukiniuliza kwa maoni yangu, anaangalia sana masuala ya kimataifa kuliko masuala ya wananchi wenyewe. Kufurahisha marais kule na kufurahisha hizi nchi zingine. Ukiangalia rais jinsi ambavyo nchi zingine zinamwangalia kule nje, watu wengi wanasema kweli kuna rais mzuri. Lakini swali ni tunanufaika aje sisi kama Wakenya? Uchumi wetu unaendelea kivipi? Ukisema kwamba kwa mfano mambo ya Eritrea, wakati anasema waje wajifunze hapa, sisi tunafaidika vipi au kuja kujifunza hapa? Ingekuwa heri kwamba hiyo wanafunzi wataruhusiwa kuja kwenye chuo cha Kenya, wende kule kusoma, au si wanafunzi kuja kusoma Kenya na kupewa scholarship hapa Kenya, hivyo kwamba kule yeye anatuletea lecturers, professors wale ambao waje Kenya kufundisha wa Kenya. Ndio tu mtu anaweza sema kwamba kweli hayo maongezi yamekuwa na manufaa na maana kwa Wakenya. Lakini ukienda kwa jirani umwambie sasa wewe njoo ukae kwangu, umenufaika vipi? Kweli ni vizuri kimataifa kuonekana kama kweli una roho nzuri, una uwezo na una nia ya kufanya na watu na kuishi na watu vizuri, lakini kwa familia yako yenyewe itakuwaje? Uangalie kwamba watakuwa wanaishi vipi, wana benefit nini, wanapata faida gani? Kwa hivyo mimi kwangu sioni kama rais sera fulani zile akonazo za kusukuma sana mambo ya kimataifa. Hata nimemsikia akiongea zaidi akiongea mambo ya UN. Si mandate ya rais kufanya, hana uwezo na nguvu kama rais wa Kenya kubadili chochote katika mambo ya United Nations Security Council ama chochote ile. Atapiga tu siasa ile ya kimataifa, lakini hana hiyo mandate kama mtu binafsi. Kwa hivyo mimi sijui rais anaelekea wapi, lakini anza kuangalia jinsi wa Kenya wanaweza pata faida na manufaa katika maongezi yote. Iwe kama mambo ya Indonesia sasa wanaongea na wametia sahihi mkataba kati ya hizi nchi mbili. Iwe kama ni wale wanakuja Kenya, wawe ni wataalamu. Na wataalamu turuhusiwe kama Wakenya kujifunza. Iwe miaka 5 kutoka sasa, Wakenya wanaweza anza kuweka viwanda wenyewe wakiwa wamepata ule ujuzi, na nchi iweze kuendelea. Pasipo kuwa na jambo kama hilo, itakuwa tu wamekuja wameweka kampuni, wamefanya vitu zao, wamepata hela, wamepata market ya rais, raw materials tuko nazo hapa, hawatajukua kwenda kutengeneza pale, watakuja waweke viwanda hapa. Wenyewe ndio watafanya. Wenyewe watahakikisha kwamba Wakenya wafanye kule. Hata ukifanya kazi, unafanya kazi za chini, uwezo ukapata ule ujuzi. Mwisho ni kwamba mtaishi nao miaka hii yote bila faida yote kama Wakenya. Watalipa ushuru na mara nyingi hawatalipa. Taambiwa kwamba wameondolewa ushuru huu wa kulipa, wamepewa hizo rebates. Na wafanye biashara ndio waweze ukumbuke China ilikuwa imeleta viwanda. Kuna kiwanda nadhani kipo mahali hapa cha kutengeneza spare parts, mambo ya pikipiki, vipuri hivi. Hivi sasa sidhani kama kuna Mkenya bado anaweza sema sasa tumejifunza aje tukaweke. Tushaondoka hapo kwa hivyo vipuri, maana sitaki kukaa sana kwenye swala hili. Tushaondoka kwenye hivyo vipuri vya zamani ambavyo kwa vinatumia mafuta ya dizeli. Sasa hivi tumeanza kuingia katika vipuri vya elektroniki ambavyo bado ni mifumo na teknolojia inayotoka katika mataifa ya kigeni. Lakini tuliache hilo. Tuzungumzie masuala ya siasa, maana naona pia masaa yamesonga sana. Ulikuwa unazungumzia swala la Whitman. Je, kauli ya Raila kwa kiongozi kama huyu, balozi kama huyu, unadhani maneno yake yalikuwa makali, Omanga? La hasa, kwa sababu la hasa, kwa sababu alijaribu kulinganisha yale uchaguzi yaliyopita. Na kwa maoni yake na jinsi ambavyo ametathmini jinsi ambavyo uchaguzi ambayo ilikamilika mwaka mmoja iliyopita, kwa maoni yake, kwa sababu kuna masuala kadha na kadha ambayo yaliibuka kutokana na hizo uchaguzi. Lakini hayakuwekwa katika mizani ili tuweze
kusema kwa uhakika ni kwa mambo haya ama masuala fulani na fulani ambacho tumeona ni kwamba tumepiga hatua. Dunia nzima na hata katika zile demokrasia ambayo zimekuwa, hakuna uchaguzi ambayo haiwezi kuwa na dosari. Na yale masuala ambayo yanachipuka baada ya uchaguzi ndio yanafanya zile tume na kamati maalum, kamati uteule kuhakikisha kwamba ni kipi ambacho yafaa tuhakikisha ya kwamba wakati ambapo tutafika katika wakati uchaguzi inayofuatia ni mambo gani ambayo tuhakikisha ya kwamba tusiwe na dosari. Lakini kwa sababu wanasiasa na siasa si hasa wao pia, kwa sababu kwa maoni yao wao wanajua yale masuala ambayo hayakwenda sawa. Whitman hakuweka stakabadhi yoyote ya kuthibitisha ya kwamba nilijaribu kuchanganua na kupiga msasa. Omanga, unadhani ana hofu kwamba wazungu wanasema stamp of approval ya Whitman ikiwekwa kwenye uchaguzi ni kwamba hata akaitisha watu yeye yake ameisha? Unajua, wakati Whitman anaongea sio msimamo ya nchi ya Marekani, kwa sababu wakati ambapo na yeye ndio msemo wa wakati ambapo uchaguzi inafanyika, tuko na wale wataalamu wa kuangalia yale mambo jinsi ambavyo uchaguzi inayoendeshwa. Tuko na ile muungano wa bara Europa, tuko na wataalamu kutoka Umoja wa Afrika na mashirika kadha na kadha wa kimataifa. Kwa sababu ya muda nimehusisha Anyoka. Unadhani kwa nini Raila alikuja na nguvu zaidi kukemea kuidhinisha kwa uchaguzi kwa balozi Meg Whitman? Ushasema tayari kwamba mwanzo Whitman ni balozi. Na kama balozi wa taifa lenye nguvu sana duniani, lenye nguvu, akiongea ni kawaida yoyote aone kwamba maongezi yake ni kwa niaba ya rais wake na nchi yake. Na kwa hivyo ina athari zake. Kwa sababu wewe kama wanasiasa, Raila na mlengo wa Azimio, hao hawajaridhika na uchaguzi jinsi ambavyo ulifanyika. Hata kama tumemaliza kesi katika mahakama ya upeo, lakini bado hawajafanya nini? Hawajaridhika. Kuna masuala hapo. Na ukumbuke hata maongezi yanaendelea, wanasema kwamba tufungue sava. Kwa hivyo hilo swala bado ni swala tata. bado halitamalizika. Alafu kiongozi kama huyo ajiingize katika siasa ya nchi. Inaleta kwa hoja yangu ya pili kwamba kama balozi hana mamlaka ya kuingizia masuala ya siasa, domestic issues ya nchi kama hizi. Yeye mwenyewe akajileta, kwa sababu angebaki kule tu kama ongee katika maongezi yake yote uhusiano kati ya Kenya na Marekani na achie pale. Mambo ya siasa wa Kenya achie wa Kenya. Ndipo Raila alimueleza kwamba yeye si Mkenya. Yeye hana uhuru na uwezo wa kwanza kutueleza kwamba uchaguzi ulikuwa wa haki ama ulikuwa uhuru. Yeye ana hiyo nafasi. Yeye masuala yake ni kuongea jinsi ambavyo wa Kenya na wa Marekani watafanya na watakuwa na uhusiano wa aina gani, mambo ya uwekezaji, mambo ya hizo shughuli zile za ambazo zinamhusu yeye mwenyewe. Kwa hivyo kujileta kule, yeye ndiye alijiweka katika ulingo wa siasa, na kilimo wa kisiasa asije kakua analia kwamba watu wameongea kwa nguvu. Raila angekuwa na option nyingine. Ukumbuke amejaribu sana kusukuma kwamba hata kama tutafungua sava na tupate shida, hatuwezi tukatoa Rais Ruto kuwa mamlakani. Kinachoweza kufanyika ni kwamba tutajukua lessons, masomo yale tutapata, na tuangalie nini kingine kinachofanywa tukielekea uchaguzi wa mwaka wa 2027. Nini tunaweza badilisha tusirudi mahali tumekuwa, iwapo kulikuwa na shida ya jinsi ya uchaguzi vile ilikuwa. Lakini si rahisi kupata uchaguzi ambao hauna dosari. Ni ngumu sana. Kauli iliyosemwa na Omanga. Kwa dakika moja Omanga, kauli yako ya mwisho, muda naona umetukatikia. Kauli langu la mwisho ni kuwa ndugu Suleiman, ni kwamba sisi kama taifa ni wakati ambao unaofaa tuhakikisha ya kwamba tunajaribu kuhakikisha haya masuala ya kisiasa
kwanza tujue ya kwamba hatuna taifa lingine. Na wakati ambapo kuna yale masuala ya ndani, na mara nyingi huwa zinakuwa masuala ya kisiasa, masuala ya uongozi, na mara nyingi huwa watu wanasahau jukumu ambao viongozi ambao wanapewa nafasi na wananchi, ile jukumu ambao huwa wanatwikwa jukumu fulani. Masuala ya maadili huwa tunayasahau. Tuhakikisha ya kwamba tuzungumze kama taifa. Tuhakikisha ya kwamba masuala letu tukisonga mbele lisiwe masuala la kunyoshana vidole, masuala ambalo linafanya kwamba katiba letu hatujakiheshimu. Tuhakikisha kwamba tunakuwa na mazungumzo. Asante. Kwa sekunde 30 ya nyoka. Rais wa Jamhuri wa Kenya akumbuke kwamba ni rais wa watu wote. Na jukumu lake la kwanza ni kuhakikisha kwamba Wakenya wameweza kuendelea, uchumi wetu umeimarika na kila mtu anafurahia. Nadhani ni muhimu arudi ajiangalie kama kiongozi. Maongezi kati yake na taifa tofauti ni vyema, hamna shida hata kidogo. Lakini wanayokubaliana asiwe kwa haraka tu kusema ameondoa visa. Tutakuwa tumejianza kujipiga wenyewe kama Wakenya, badala ya kuhakikisha kwamba Wakenya wanaweza endelea na tunaweza kuza uchumi wetu na tunaweza pata tajriba kutoka kwa mataifa wengine, kisha baadaye tuanze kujiendeleza wenyewe. Itakuwa ni vigumu, tutakuwa tumeanza kuwategemea zaidi kuliko kuendelea kama Wakenya. Asante sana. Huyo ni Dennis Anyoka, wakili na mchanganuzi wa masuala ya siasa, na vile vile pia tumekuwa Charles Omanga, wakili na mchanganuzi wa masuala ya siasa. Nashukuru sana kwa kuja studioni kuzungumzia masuala haya, vile vile ikiwemo mjadala na mahojiano na maafikiano yaliyokuwa kati ya Rais wa Indonesia Joko Widodo na Rais William Ruto. Kufikia hapo sina la ziada ila kusema asante sana kwa kutazama Jarida adhuhuri hii. Kwa heri, ubaki na wingi wa heri. Mimi ni Suleiman Yeri, mchana mwema.